നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ചെയിൻ ലൂസാകുമ്പോൾ അടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റോഡിൽ എന്നും നാണക്കേട് തോന്നും. എന്നാൽ പിന്നെ സ്റ്റോറിൽ ചെന്നാൽ പുതിയ ചെയിനും സ്പ്രോക്കറ്റും കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയിൻ കട്ടിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എൻ്റെ പേര് ലിയാൻഡർ ഡൊമിനിക്. ലീനിയർ ഡൈനാമിക് ഗാരേജിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്കും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തേക്ക്. ചെയിൻ കട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമായ ടൂൾസ് 19, 24, 13, 12 സൈസിൻ്റെ സ്പാനേഴ്സ്, പ്ലെയർ, ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീൻ, സേഫ്റ്റി ഗ്ലൗസ്, പിന്നെ ഫേസ് ഷീൽഡ്. ടൂൾസ് എല്ലാം റെഡിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പണി തുടങ്ങാം. സ്റ്റെപ്പ് 1, ആക്സിൽ വീൽ ബോൾട്ടും ചെയിനും അഴിക്കുന്നു. 19, 24 സ്പാനർ വെച്ച് നമ്മൾ ആക്സിൽ വീൽ ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് 12, 13 സ്പാനർ സൈസ് വെച്ച് ചെയിൻ്റെ ടെൻഷൻ ഞങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നു. സ്റ്റെപ്പ് 2, ചങ്ങലകൾ വൃത്തിയാക്കുക. അഴുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചെയിനെ ഡീസൽ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ചെയിൻ ലിങ്ക്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരെണ്ണം ലോക്ക് ലിങ്കാണ്. അത് കാണാൻ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയാണ്. സ്റ്റെപ്പ് 3, ലോക്ക് ലിങ്കിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക. പ്ലെയർ കൊണ്ട് ഈ ലോക്ക് ലിങ്കിനെ തുറക്കണം. സ്റ്റെപ്പ് 4, ലിങ്ക് മുറിക്കുക. ഇത് മുഖ്യമായ ഘട്ടമാണ്. ഒരു ലിങ്കിനെ മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അബദ്ധവശാലും ലോക്ക് ലിങ്കിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സ്റ്റെപ്പ് 5, ചെയിൻ ലോക്ക് ചെയ്യുക. കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ചെയിനിനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പിന്നെ ലൂബ് ചെയ്യാം.
സ്റ്റെപ്പ് 6 ആക്സിൽ വീൽ ബോൾട്ട് ശക്തമാക്കുക. ചെയിനിനെ ലോക്കും പിന്നെ ടെൻഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിനി ആക്സിൽ വീൽ ബോൾട്ടിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ കണ്ട വീഡിയോ ഒരു ടെമ്പററി സൊല്യൂഷനാണ്. എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കട്ടിങ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. I hope you enjoyed my video. Don't forget to give me a thumbs up, share my video, subscribe my channel and hit the bell icon to get notified my latest videos.